I'm staying in Nieuwe West. Oké, Nieuwe West. Yes. Ja, sommige dingen zijn nog even wennen voor de nieuwe internationale UvA-studenten, van wie er vandaag zo'n 800 aankwamen op Schiphol. Voor Anna was de keuze voor Amsterdam na een eerder bezoekje aan de stad geen moeilijke. I fell in love with the city and it just was the perfect place for me, so I couldn't say no. I'm so excited. Obviously quite nervous, but I think it's going to be an amazing challenge and yeah, I'm really excited to be here. Thank you. Om de studenten op hun eerste dag te helpen, rijdt de UvA ze de hele dag rond in shuttlebusjes. De eerste stop is het Science Park, waar de studenten zich kunnen inschrijven bij de gemeente en de sleutel van een kamer krijgen. En hier krijgen sommigen nog wat hulp bij. This is our younger daughter, so we have been here along with her. You're going to miss her? Very much. But we are glad that she is in the right place. We are very happy to have her here and we love it. So, the next step. Yes, I've got the key. This is what we came here for, so yes, very excited. De komende dagen zullen nog meer internationale studenten op Schiphol aankomen. De UvA verwacht maandag maar liefst 1400, die dan, net als Anna, hun nieuwe woning te zien krijgen. Wow, it's really nice. Oh, I love it. It's so much bigger than I imagined I would have. I'm so excited to live here. Yeah, it looks so good. Yeah, it's got everything I think I could need. And Tonight the first party in Amsterdam. yeah, maybe, hopefully, if I can stay awake.